As the Sayadaw promised some time ago, he will talk on the 7 factors of enlightenment today. In fact, a yogi approached the Sayadaw today and requested that this talk be given before the retreat ends. And since we don't have much more time left, Sayadaw will try to give a brief but comprehensive talk on the subject. Bodhinga sara Bodhi enga sore Pali sigan nalo Paunsa vido thare compound Pali ohara takku ba ba. The Pali word for this term is actually bojjhanga. It comes from, which is a combination of 2 words, bodhi and anga. It is therefore a compound word. Adi saga long nakku rega Bodhi soda tidu lo Dave yaba tidu soda bago tidu le sara Tissa leva go tidu Anga soda ga achau enga lo dave yaba Dan nakku paunsa lai de akha ja ro Bodhinga Tissa leva tidu I achau enga lo dave Bodhi here refers to the person who knows, one who is enlightened. Knows what? One who knows the 4 Noble Truths in a very enlightening way. Anga refers to a causative factor. So, bojjhanga, the compound word, formed from these 2 terms, bodhi and anga, can be translated to mean the causative factors of an enlightened person. Bodhi ha tissa leva timu lo di lo dai be ya. Tissa leva timu sora tissa leva ti chin nyan ko be pyo ba de. Anga ga ro asait apai lo di lo dai be ya. Nan naku paung sa lai de kha ja ro bodhinga tissa leva timu I asait pai era ko be bodhinga lo khaw ba de. Bodhi can also refer to the knowledge of the 4 Noble Truths, and anga to part. So bojjhanga can be translated in another way as a part of the knowledge, a factor of the knowledge that comprehends or sees the 4 Noble Truths. Tissa leva tidu sora legada tila da ma hot pa bu. Sa pe lela lo ti da ma hot pa bu. Sinsa lo ti da ma hot pa bu. Taya chana yu mya ne ti da ma hot pa bu. Ti chin ye achaung enga le de shi ba de. Adi ti chin ti tu ye achaung enga le de shi ba de. Adi ti achaung enga le de phie seung ma tissa leva ti tu soda phit la nai ba de. Di do achu taya lo mi di ma tint to de achaung taya ma khin sakaung. Di do tissa leva သိခြင်းလို့ရှိရင်သိသူဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်
သူ့ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေပြည့်စုံအောင်ကိုယ်ကလုပ်ပေးဖို့ပါပဲ One does not become enlightened, one does not become a knower of the Four Noble Truths by merely gazing into the sky, by not doing anything. One does not become enlightened by merely reading or studying the scriptures, nor by mere intellectualizing or rationalizing, by mere thinking, nor by mere listening to discourses. That there are certain conditions, certain prerequisites necessary for this knowledge, or for one to become an enlightened person. So Bojjhanga refers to these prerequisites, these causative factors that bring about enlightenment, that makes a person become enlightened. တဘောကတော့သစ္စာလေးပါးတကယ်သိသူဆိုတာအရိယာမှပဲသိပါတယ်အရိယာဖြစ်မှပဲသိပါတယ်ပုရုဇဉ်အနေနဲ့မသိသေးပါဘူးတရားရှိမှနေတဲ့ဥပဒနာယောဂီတွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိတယ်လို့ဆိုမယ်လို့တရားဝင်အနေနဲ့သိတဲ့အတီမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရိယာမဲ့ရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီလောက်ပဲသိပါတယ်ဒီတော့အရိယာသစ္စာလေးပါးတည်သောအရိယာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝဝယူနိုင်ပါတယ် However, one does not properly know the Four Noble Truths until one succeeds in becoming a noble one. So ordinary worldlings cannot be included in this category. Nor can yogis be rightly included in this group. For even though yogis may be said to know the Four Noble Truths to some extent, they do not really know the Four Noble Truths in the way a noble one does. The Four Noble Truths that are known by the yogi comprises only the preliminary part of the Eightfold Noble Path, and one only qualifies to be a true knower of the Four Noble Truths when the Noble Path consciousness is attained. So one can also say that Bojjhanga refers to the qualities of a noble person. Yeah, these are labor tifu nyan sura leve Ariya Menyana, these are labor go. They are with any netiba. These are labor tide Ariya Menya. Ye say piney. I do so name. Knowledge into the Four Noble Truths
is also something that can occur only upon attainment of the noble path consciousness. It is not an ordinary sort of knowledge or insight. It is in fact the noble path knowledge. And therefore, even the second definition of Bojjhanga can be seen as a part of a noble person. Bojjhangaတရားတွေဟာအရေးအတွက်အားဖြင့်ဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုတော့9မျိုးရှိပါတယ်1စတိသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုး2ဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုး3ဝရိယသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုး4ပိဋိသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုး5ပစ္စတိသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုး6သမာဓိသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုးနဲ့ခုနှစ်ဥပ္ပခါသံဘောဇင်္ဂကတစ်မျိုးအားလုံး9မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာအသုံးနှုန်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ဘုဇင်္ဂကနေပြီးတော့သံဘောဇင်္ဂဖြစ်သွားပါတယ်ဒီစကားလေးတစ်လုံးတိုးလိုက်တာပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့သိပြီးတော့မထူးလာပါဘူး There are 7 factors of an enlightened person, 7 types of bojjhangas. Traditionally, however, when we name them, a suffix is added to the word bojjhanga, the suffix sang. So we have some bojjhanga, which doesn't really make much difference. It really means the same thing. And there are 7 of them. The first being mindfulness. The second, Dhamma Vichaya, usually translated as investigation of the Dhammas. The third is virya, or effort. The fourth is piti, or joy, rapture. The fifth is passaddhi, calmness or tranquility. And the sixth is concentration. And the seventh, equanimity. အဲ့ဒီဘုဇင်9ပါးဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဤထဲမှာဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းမှာပိပိသသစပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဉာဏ်စီအပြင်ပြောရင်တော့ဥတ္တယဘေယဉာဏ်ပိုင်းမှာပိပိသသလေးစပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ခြေပိုင်းဉာဏ်ဒီမှာလည်းဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိမပြီးတာသေးဘူး We may ask, at which stage of Vipassana insight do these 7 bojjhangas become predominant? Or at which stage do these 7 types of bojjhangas, can these 7 types of bojjhangas be seen very clearly or occur very clearly? Well, if we were to answer in accordance with the different stages of insight, progressive insight, then we would say that these 7 types of bojjhangas become apparent
at the stage of insight into the rise and fall of phenomena. Of course, this does not mean that prior to this stage of insight, the bojjhangas are not present. They are also being developed, but they become only prominent and lucid only at the stage of insight into arising and passing away of phenomena. အဲ့ဒီတရားခုနှစ်ပါးကိုဘယ်တရားတွေများပွားလို့ရှိရဲ့လေ့လာလို့ရှိရဲ့ပြေဝလာနိုင်ပါသလဲလို့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားလို့ရှိရင်အလိုလိုပြေဝလာနိုင်ပါတယ် Now, what sort of practice should be done in order to activate and develop these 7 types of bojjhangas? The answer is none other than the practice of satipatthana meditation. ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျက်တာတော်မေဘိက္ခဝေစတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတာပုဂ္ဂလိကတာသတ္တဘောချင်ကြီးပရိပူရင်တိလို့မိန့်ကြားထားပါတယ်ဘောကတော့ဘိက္ခုတို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်ကျင့်ဖန်များစွာလေ့လာနေလို့ရှိရင်ဘုဇင်တရားတွေကိုအလိုလိုပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့တရားကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲစာဝတ္ထေယသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလားစဉ်းစားယူတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလားတရားနာကြားယုံနဲ့သိရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဝိတာပုလိကတာတဲ့ပွားယူရတာကျင့်ဖန်များဆိုတာလေ့လာယူရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါဒါကိုပြောတာပါခုယောဂီတွေအထုတ်နေတာဒါပေါ့ဘာဝိတာပုလိကတာလုံးနေတာ The Buddha himself proclaimed this point. He said, "O bhikkhus, if the 4 foundations of mindfulness are practiced persistently and repeatedly, the 7 types of bojjhangas, 7 types of factors of enlightenment, will be automatically and fully developed." Now, one should understand that the Buddha did not mean that by merely studying the 4 foundations of mindfulness, nor by reading it, nor by listening to it, nor by talking about it, nor by thinking about it, can one achieve this full development of the 7 factors of enlightenment. It is to be noted that these 4 foundations of mindfulness are to be practiced not off and on, but in a persistent and repeated manner. အခုယောဂီတွေကိုယ်ရဲစိုက်ပြီးတော့လက်ငင်းပေါ်တဲ့ကိုယ်မူရာတွေစိတ်ကူးစဉ်းစားခံစားမှုဝေဒနာမျိုးမျိုးတွေပြီးတော့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုအမျိုးမျိုးတွေမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့သဘောအမူအရာတွေဖြစ်တိုင်းမလွတ်စရန်လိုက်မှတ်နေတာဟာ
Tati tambo sin people ba. Yogis now in the center are in fact putting these 4 foundations of mindfulness into practice. You are required to be mindful at every moment of everything that happens in your body, any physical movements and sensations. You are also required to be aware of feelings which are painful or pleasurable, which appear in your body or in your mind. Similarly, you are also required to watch your thoughts, to be mindful of the thinking process, of reflection, of and so forth. And finally, you are also required to be aware of everything else that happens to occur within your field of awareness. For example, when you're seeing or hearing or tasting and so forth. And all these various aspects of practice of the 4 foundations of mindfulness are orientated to the full development of the 7 factors of enlightenment. Tati tambo sin khore tati ha tuwa lekhana rasa pijupatthana ani aphin 3 မျိုးနဲ့ 3 မျိုးထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီ 3 မျိုးတွေကလက္ခဏာဆိုတာကအပိလပ္ပနာလက္ခဏာစတိအမှတ်ရမှုတတိတည်အပိလပ္ပနာလက္ခဏာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လို့မပေါ်ခြင်းမြုပ်ဝင်သွားခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဖော့များရည်ရဲချလိုက်လို့ရှိရင်ခက်ရှန်ရှန်ခက်ရှက်ရှက်ကလေးမြုပ်ဝင်မသွားဘူးကြောက်ခဲလေးများရည်ရဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဘောလို့ပေါ်မသွားဘူးတခါတည်းစုပ်မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှုသိတဲ့အာယုန်ထဲမှာပေါ်လို့မပေါ်ပဲနဲ့မြုပ်သွားတာပေါ့လေဟာပဲအဲ့ဒါလိုမြုပ်သွားတဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြုပ်သွားတဲ့အမှတ်အသားတွေဟာတတိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပါပဲဥပမာပထမလက္ခဏာဥပမာလေးနဲ့တွဲပြောဥပမာလေးကပါပါလေအဲ့ဒီရေးလေးပါဖော်ဆိုတာသိတယ်မလားဘူးစိုးတွေပါလေဆိုးတယ်ဖော်လေပေါ်လို့ပေါ်တာပေါ်လို့ပေါ်တယ် floating ဖြစ်တာပါရှက်သွားတယ်လည်းခေါ်တယ် Mindfulness can be understood better if we analyze it in terms of its characteristic, its function and manifestation. Its characteristic is that of non-superficiality, which of course suggests that it is penetrative and profound. There is a simile given to illustrate this point. If one were to throw some cork into water, into a stream, for example, then the cork will just be bobbing up and down the surface of the water.
very superficially, floating down the stream. But if a stone is thrown into the water, it will immediately sink and touch the bed of the stream. So too for mindfulness. When one is mindful of objects, of an object of meditation, mindfulness will ensure that the mind will sink into the object. In the absence of mindfulness, the mind will just be very superficially slipping by the object of meditation.ပုံစံပြပြီးတော့တိတယုံပြောရလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဝမ်းပိုက်စိတ်ဆိုင်ထားတယ်။ဖောက်မှုခေါ်တဲ့ရှုကွင်းရှုစရာအာယုံလေးပေါ်လာတယ်။ပြိမှုခေါ်တဲ့ရှုစရာအာယုံလေးတွေပေါ်လာတယ်။အဲဒီလိုအာယုံလေးတွေပေါ်တိုင်းအဲဒီရှုစရာအာယုံလေးတွေမှာစိတ်ကလေးရှက်မသွားပဲနဲ့ဒီထဲမှာနစ်ဝင်သွားအောင်ပေါ့လေဆွဲမြဲစွာရှုတာ။ဖောက်မှုခေါ်တဲ့တောင်တင်းလှုပ်ရှားရွေသွားတဲ့သဘောတွေကိုရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနစ်ကလေးဝင်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါတတိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာ It might be more familiar to you if Sayadaw talks about your practical experience. Say you're watching your abdomen. You're focusing your attention on the abdomen, trying to watch the rise and fall, the rising and falling movements. And you're trying to be very firm in your mindfulness, trying to observe the rise and fall of the abdomen so that the mind will not slip off, but will rather sink into the object, sink into the rising and falling processes, so that the true nature of tension or pressure or movement and so forth may be understood, may be comprehended. Ira tu samye che rata khore kaisa ga ro asamosa rasa so da samosa so da ga ပျောက်ဆုံးနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အသမ္မောစအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမပျောက်ဆုံးဘူးအပျောက်မခံဘူးအာယုံအပျောက်မခံဘူးဖောင်းမှုပေါ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒါလေးအပျောက်မခံဘူးရှုမှတ်တဲ့စိတ်နေတဲ့မပျောက်ရအောင်ပေါ့လေပြီးတော့ပိန်မှုပေါ်လာလို့ချင်းအပျောက်မခံဘူးအခြားပေါ်ရအာယုံတွေလည်းပဲအပျောက်မခံဘူးမျက်ခြေမပြတ်ပေါ့လေသူကလိုက်ပြီးတော့ဒီမမေ့ရအောင်ပေါ့လေပြုလုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စလေးလည်းထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါအသမ္မောစရသလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သမ္မောစဆိုတာမေ့သမ္မောစဆိုတာမေ့ပြောက်တာပေါ့မေ့ပြောက်တာမေ့ယုံတဲ့မှုပြောက်သွားအာယုံပြောက်ဆုံးသွားတာဒါပဲပေါ်နေတဲ့အာယုံလေးတွေအပြောက်ခံတာပေါ့ပြောက်သွားတာမျက်ခြေပြတ်သွားတာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါမျက်ခြေမပြတ်လိုက်ပေးတာပေါ့ဒါတတိယကိစ္စပဲဆောင်းချက်ကိစ္စအာယုံဖြစ်စဉ်လေးတွေပေါ့ဘောလို့ပေါ်နေရတယ် The second aspect of mindfulness is its function. The function of mindfulness is defined to be non-disappearance.
forgetful disappearance. This means that as long as mindfulness is present, the object of observation is always kept in view. Mindfulness will not allow the object of observation to slip away from its view, to disappear from its view. It will not be negligent nor forgetful in noting that particular object of meditation. အဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်ပေါ်သမျှအာယုန်တွေမမေ့ဘူးလို့ဒီလိုပြောဆိုရရှိပါတယ် Therefore, it is usually said that when mindfulness is present, the occurring object will be noted without forgetfulness. ဒီလိုတတိယသဘာဝလက္ခဏာနဲ့တတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကိစ္စလေးတွေဟာပြီးပြီးတသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကတတိယအချင်းအရာလေးပေါ်အောင်လဲလို့မှဒါမှသူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိစ္စပြီးပြီးတသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့အချင်းအရာကဝိစီယဘိမုခဘာဝပိစုပဋ္ဌာနာဝိစီယဆိုတာအာယုအဘိမုခဆိုတာရှေ့ရှုမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တဲ့ဟာပဲဟိုကပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တယ်ပေါ့လေဖောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ဖောင်းတာလေးနဲ့တရားရှုမှတ်တာလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့နေရတယ်ပိန်နာပေါ်လာလို့ရှိရင်ပိန်နာနဲ့ရှုမှတ်တာနဲ့တဲ့နေရဒီကကျိုးနေရတာတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးအဲ့တော့ထိတ်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးခြုံပြီးငုံမိအောင်ပေါ့လေလုပ်နေရတာဘာပေါ်ပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ်သမျှဟာလေးနဲ့ဒီကရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေဝိစီယပိမုခဘာဝဆိုတာပေါ်တဲ့အာယုံပဲသူကမျက်နှာပြုတ်နေတယ်မျက်နှာလှဲ့နေတယ်တဲ့နေတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုချင်းရာလေးပေါ်ပါတယ်ဒါမလို့တမတဲ့အောင်ဆိုတာတဲ့အောင်မှတ်ပါပြောရပါတယ် In order to have the characteristic and function of mindfulness appear clearly, we should first try to understand and put into practice the third aspect of mindfulness, namely its state of manifestation. Its state of manifestation is said to be the state of confrontation, of coming face to face. This means that mindfulness is manifested as that state of bringing the mind face to face with the object of observation, confronting the object of observation as though you were looking at it right under your nose. Only when you are able to make this happen, to make the mind come into direct confrontation with the desired object of meditation, will mindfulness
will true mindfulness arise. ထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ခီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာရှေ့ရှုပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအနိကတွေ့တဲ့အခါမျက်နှာချင်းဆိုင်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဟိုကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာပေါ့လေတဏှာထဲမှာအနိကဆုံးဆိုင်တွေ့တာပေါ့လေအဲ့ဒါ face to face ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတာပေါ့လေမှာအဲ့ဒီသဘောပါပဲ Perhaps a good example is that of meeting a fellow traveler coming from the opposite direction who is walking on the same road. You meet each other face to face, and it is very clear. So this same action should also be brought into your meditation to bring the mind come face to face with the particular object of observation. လူချင်းချင်းသိဖို့ဆိုတာကိုယ်ကစိတ်ပိုင်းနေတဲ့မှာဆိုရင်တော့မျက်နှာဟာအပိတာဆုံးပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုင်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမျက်နှာအရင်ပဲကြည့်ကြတာပဲသိထင်ရှားတယ်မှာပြီးတော့အနည်းဆုံးဆိုင်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပေါ့လေခီးကြမှာတွေ့ပါလေသူ့ကိုလည်းပဲကိုယ်ကမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူဘယ်သူပဲမကွဲဘူးပြီးတော့တခြားတစ်ပါးစဉ်းစားပြီးတော့သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်သူပဲကွဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြသိဖို့ဆိုတာဂရုစိုက်ရတယ်ကြည့်ရတယ်တဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါမှဘယ်သူပဲကွဲတာဒါလိုပဲယောဂီကပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သွားအောင်တခြားတစ်ပါးလည်းမစဉ်းစားရဘူးမတွေးရဘူးအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ် It is said that the face is the index of character. If you want to look at a person, you want to size him up, you look at the face very carefully, and then you can sort of make a preliminary sort of judgment. If you don't look very carefully and instead start to get distracted by the other parts of his or her body, then your judgment may not be very accurate, may not be valid at all. In the process of meditation, you have to also apply a similar, if not sharper degree of care in looking at the object of observation which has been brought or which you are looking at face to face with mindfulness. Only if one is able to look meticulously at that object of observation can one understand its true nature. ပထမဆုံးမျက်နှာကုံလုံးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမျက်နှာကြီးအရင်မြင်လာတာပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေရင်တတိထားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်နှာမှာထင်ရှားတဲ့နဖူးတို့ပါးတို့မေးစေးတို့စသည်အလိုလိုကွဲလာတယ်ဒါလိုပဲပေါ်ရအာယုံလေးတွေထိတ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တဲ့ရှုဖာမရရဲ့အကျဉ်းစားအဲ့ဒီအာယုံကိုရှိဥစွာသိလာမယ်ဆက်တာစွစွမြဲရှုနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံထဲမှာ
ရှိနေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လေတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေပူတာလေးတွေနှွေးတာလေးတခုချင်းကွဲပြီးတော့တခါတည်းကိုရှင်းနောက်တော့အမှတ်ရလာတာပဲဒီလည်းသိလာတာပဲ When you look at a face for the first time, you are able to get a quick overall view of the face. If you look more carefully, you will be able to pick up the details that can be seen in the face. The eyebrows, the eyes, the lashes, the nose, the lips, and so forth. But first of all, you have to look at the face, and only later will the details become clear. Similarly, when you're watching, say, the rising and falling processes in your abdomen, you have to first of all take an overall view, to just look at the rising and falling as a whole. That, of course, occurs when you are trying initially to bring the mind come face to face with the rising and falling. But when this is done repeatedly, you can afford to look closer. And when you do, the details will become apparent by themselves. You will be able to make out the different sensations that accompany the rise and fall. At times it may be tense, at other times it may be pressure or heat or coolness or movement and so forth. You will be able to distinguish each different sensation that accompany the rise and fall. အဲ့ဒီလိုဖောင်းမှုပိန်မှုကစားပေါ်တဲ့အာယုံကိုဆွဲမြဲစွာရှုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေရင်တတိဟာလွတ်တယ်မရှိဘူးတတိလွတ်ရင်စိတ်စဉ်ကိလေသာတွေဝင်ဖွယ်ရှိတယ်ဝင်နိုင်တယ်သူတတိကမလွတ်တော့စိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်ရအောင်တတိကအဆောက်အအုံအကာအကွယ်ပေးထားတယ်။အော်တတိကလေးရှိလို့စိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်တာပါလားဆိုတာပေါ့လေ။ဒီအချင်းအရာလေးလည်းပဲယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအာရခပိစုပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်။စိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်ရအောင်လို့ကိလေသာကဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ပေးထားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအာရခပိစုပဋ္ဌာနာခေါ်ပါတယ်။ နှမျိုးရှိတယ်နော် As the yogi is repeatedly trying to make the mind come face to face with the object of observation, his efforts begin to bear fruits. Mindfulness is activated and it becomes firmly established on the object of observation. There are no misses. Mindfulness is steady. The objects do not fall away from view. They do not slip away. They do not disappear. They are not forgotten in an absent-minded manner. Because mindfulness is there, then the kilesas
are kept at bay. They have no chance at all to infiltrate through this very strong defensive barrier of mindfulness. At which point, when the kilesas are kept at bay for a significant period of time, the yogi may be able to discover the state of purity of mind from kilesa attacks. This brings us to the second aspect of the manifestation of mindfulness, which is it's the manifestation of protection, the state of protecting the mind from attack by the kilesas. Now, Pamu kore tawde lucha yedware the body ga asa. Ku re ga dukkha thissa thaitteတရားတွေသိလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မှတ်နေလို့သိလာတယ်။ဒုက္ခသစ္စာသိရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခိုက်တာမှာတာယာမှုတဏှာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလည်းပဲပေါ်မလာတော့ဘူး။နောက်အတိကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာကအစကိလေသာတွေလည်းချုပ်လာတယ်။တရင်ကនិရောဓဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ရှိမတိတ်စိတ်ထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လို့ရှိရင်လောကီမေဃသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေလည်းပဲဒီထဲမှာပါနေတယ်ဒုက္ခမြင်ကကျွင်းသစ္စာမှန်စွာသိမှုပြေဆိုတာပေါ့လေဒုက္ခမြင်သိသူပေါ့လေဥပဒနာယောဂီခိုက်တာမှာမြင်သိသူအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်သိသူဒုက္ခသစ္စာမြင်တာနဲ့ပဲဉာဏ်သစ္စာ၃ပါးမြင်မှုကိစ္စပြီးသူတည်သွားသူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါဆိုတာအဲ့ဒါပဲတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာဒါမှထင်ရှားလာတယ် Sabai. Sabai. Sabai, sure. Look at this. Ati la li yogi. Because the ati tu ye chao inga. What is that? Teaching a say by. They will leave me the salad. And a bossing a color. When mindfulness is thus activated persistently and repeatedly, wisdom will arise. There will be insight into the true nature of what's happening in the body and mind. Not only does the yogi come to know the true experiential sensations in the rise and fall, but also the individual characteristics of the various physical and mental phenomena happening within himself. So all these physical and mental phenomena are classified as suffering things, which belongs to the First Noble Truth. And when all these suffering things are seen in a direct way through the development of mindfulness, then we say that the First Noble Truth is seen. When the First Noble Truth is seen, the remaining four Noble Truths are also seen. Thus it is said so. Because there is mindfulness and knowledge
at the moment of occurrence of any mental or physical phenomena, craving will not arise. Therefore, we can say that craving has been abandoned, which means that the second noble truth is seen. Seeing the third noble truth of cessation of suffering refers to the cessation of ignorance and the remaining kilesas on a provisional or moment-to-moment basis when mindfulness and wisdom are present. Seeing the fourth noble truth refers to the development of the Eightfold Path factors, which can be seen to occur simultaneously with each moment of mindfulness. Therefore, at one level, we can say that the Four Noble Truths are seen by the yogi when mindfulness and wisdom are present. This brings us back to the definition of bojjhanga, factors of enlightenment, or rather, as the Sayadaw defined in two ways just now, the causative factors of an enlightened person or the parts of knowledge, of enlightenment knowledge. So this, because there is knowledge, and because the person who sees or knows these Four Noble Truths or rather, because in the person who knows these Four Noble Truths can be found this first mental factor called mindfulness. It is therefore referred to as a bojjhanga, a causative factor of one who knows. It is also called a part of enlightenment knowledge, because mindfulness is a part of the consciousness that contains the insight into the true nature of reality. အဲ့ဒီတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ရေးမှာဘုရားအလိုတော်ကြားကတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ရှေ့ရှေ့မပြတ်ရှုမှတ်မှုတတိတို့ဟာနောက်အကောင်းတဲ့တတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲတဲ့ဒီမှာရှေ့ပိုင်းကအမြဲပြတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကနောက်ဝိရိယဘေယဉာဏ်ပိုင်းလောက်အစပါလိတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ် In order for this bojjhanga of mindfulness to occur, there is only one cause, one prerequisite, and that is none other than mindfulness. There is a difference, of course, between the initial efforts made in being mindful and the higher levels of actual mindfulness.
the beginning levels of mindfulness do not have the same power or strength as that of the higher levels, which constitute causative factors, constitute a causative factor of one who knows. အထာဂရလူကတော့အကြောင်း၄ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၄ချက်ကတတိတမ္ပစီအမြဲတမ်းရှင်းရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အားနဲ့တစ်ထပ်သေးလိုပါပဲတတိဆိုတာကကိုယ်ရဲ့ကပေါ်သမျှတွေပေါ်စဲလိုက်ပြီးတော့မလွတ်တမ်းရှုတာပေါ့ဖောက်မှုပေမှုကအစတမ္ပစီညဆိုတာကတော့ရှေ့တူနောက်ဆုတ်တဲ့ကြည့်ပေးကြည့်ကိုယ်တာဆန့်တာစသည်ပေါ့လေတမ္ပစီညပပပိုင်းမှာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအမူအရာလေးတွေလည်းပဲအမြဲတမ်းတမ္ပစီညရှိရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါတတိပချင်းအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပြပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတတိမေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမှီဝဲရဘူးတဲ့အာမကိုရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုတိယအကြောင်းအနေနဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုကတတိရှိကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့အာကိုလို့ဘယ်ရမှာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ရမယ်တဲ့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှီဝဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတတိယအကြောင်းပဲနောက်ဆုံးသရုဒ္ဓအကြောင်းကတော့တတတိမုတ်တတာဆိုတာတတိဖြစ်ရင်တော်ပြီတတိဖြစ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့လေတတိဖြစ်ရေးမှာအလေးထားပြီးတော့စွဲမြဲပေါ့လေအမြဲတမ်းစိတ်ကလေးကိုင်းညွတ်ထားရတာအဲ့ဒါလိုကိုင်းညွတ်ထားတာဟာတတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလေလို့အထာဂရမှာအကြောင်း၄မျိုးပြပါတယ်ပထမစတိစံတတိတမ်းအမြဲတမ်းရှိရမယ်နောက်တတိမေ့သူရှောင်ရမယ်တတိကောင်းတတိနဲ့တမ္ပဇညံဘယ်လိုခွဲလဲဒီတမ္ပဇညဆိုတာကိုဖောင်းပွင့်မှုကစားပေါ်တိုင်းမှတ်နေတာတတိခေါ်တာတမ္ပဇညဆိုတာကိုယ်ရဆန္ဒစောင်းနေတာကိုယ်ဆန္ဒထိုင်တာလို့ရှာစသည်ဟောတယ်လေတမ္ပဇညအဲ့ဒါလေးလည်းမရThe commentators, however, point out 4 factors that will conduce to the development of mindfulness as a factor of enlightenment. The first is called sati sampajanya, mindfulness and clear comprehension, as is usually translated. Sati or mindfulness in this particular term refers to the mindfulness that is activated to observe your primary object of meditation, like the rising and falling of the abdomen, for example. And also to other objects that arise while you are sitting. Sampajanya, clear comprehension, however, refers to mindfulness that has been, or that is activated on a broader basis. This practically means being mindful of miscellaneous activities besides your sitting. When you get up and you're walking, you're stretching, bending, turning around, you are looking upwards, looking to the side, looking behind, walking forwards and turning backwards, and so forth. To be mindful in other activities. The second factor that will conduce to the development of mindfulness as a factor of enlightenment is disassociation
of those who are not mindful. If you're trying your level best to be mindful, and you go meet a person who is very garrulous or talkative and totally unmindful, you can imagine how your mindfulness can be shattered to pieces in a short time. The third factor is to associate with those who are mindful. This is also something which you can testify to your own experience. If you hang around people who are pretty mindful, they can serve as very strong sources of inspiration. And you can grow in that sort of environment of mindfulness and deepen your own mindfulness too. The fourth factor is that of inclining the mind towards the activation of mindfulness. This is also a very important factor, because if the mind is inclined towards that direction, come what may, you're always thinking, you're always adverting your mind to a state of mindfulness all the time. This will help to create a sense of unforgetfulness, of non-absent-mindedness. Whatever you do, it doesn't matter as long as it will conduce to the activation of mindfulness. တတိဖြစ်ရေးအလေးထားရမယ်ဆိုတော့အခြားကိစ္စတွေကိုစွန့်လွတ်ထားနိုင်မှာအခြားလူမှုကိစ္စတွေအများကြီးပဲလူမှုဆက်ဆံရေးတို့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါပဲဒီမှာတရားယောဂီဆိုလို့ရှိရင်စာရေးတာတို့စာကြည့်တာတို့စာဖတ်တာတို့စသည်ပေါ့လေဒါမျိုးတွေပေါ့အစားအသောက်မလိုအပ်ဖဲနဲ့အလေးထားတာတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိကိုဦးစားပေးတဲ့အနေမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တတိဖြစ်ရေးတာမိမိအတွက်အရေးကြီးတာပဲလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ Practically, this last factor means giving top priority to development of mindfulness. As a yogi, there is only one task required of you, and that is to be mindful. That is your topmost priority, and you should endeavor to refrain as much as possible from participating in other activities that do not particularly conduce to the deepening of mindfulness. And these are many. For example, there is relationships, social relationships. These should be put aside for the time being when you are in an intensive retreat. There are also activities like writing letters and notebooks, or writing other things, reading books of various sorts, even the scriptures, is not conducive to the development of mindfulness. There are many other activities that can arise, and even those that are connected with eating, for example. If you eat just out of habit, without considering whether by eating without really considering whether the food that you eat or the time that you are eating is really essential or not.
ဒီနေ့ဒါပဲတော်ကြအောင်စို့ချိန်စီတော့ချိန်အောင်နဲ့လွန်သွားပြီ This will be all for today.